വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfurls itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up to the enchanting wilderness of a lush, evergreen forest. Stay secluded, still, and shut off from the hustles of the world. Wild Planet, the monsoon's favorite destination. Wild Planet, Nilgiris Luxury Jungle Resort. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കേ. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം. ദുൽഖർ സൽമാൻ, കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ, പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി, വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും.
ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് 220. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും.
After the completion of 2 overs, Striver CC Manjeri 21 for the loss of 1 wicket. Agilpi and Shais are the batsmen at the crease. Sonal continuing from the pavilion end. Into his second over. Sonal picking up the only wicket for youngsters CC Ernakulam. Wide signal by the umpire. Score moves on to 22. The official umpires of this match is Mr. Ajay Uman and Mr. Manoj. Good shot, and that's gone all the way for 6. Good strike by Shais. It was pitched up and that's hit it over long off for a huge 6. Another good delivery from Sonal. Good comeback by the bowler. Short ball, and that's wide signal by the umpire. Score moves on to 29. Good delivery from Sonal, and that's a good carry to the wicketkeeper as well. That's nicely played towards deep point for a single. Akhil back on strike.
looking for a big hit but misses it completely. That's the end of the third over. Striver CC Manjeri 30 for the loss of 1 wicket. After the completion of 3 overs, Strivers 30 for the loss of 1 wicket. Close call, but the umpire doesn't look interested. Shais is the batsman on strike. There was an edge but didn't carry to the wicketkeeper. 2 dot balls to start the 4th over. This time through the offside, and that's a boundary. Shais moves on to 24. Striver CC looking good at the moment. 34 for the loss of 1 wicket. We are in the 4th over. Edged, and that's given. Extra bit of a bounce, and Shais is the most dangerous batsman of the side. Walks back. Yedu producing the wicket. Back of a length delivery. Ball seaming off the surface and bouncing a bit more than expected. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfolds itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up to the enchanting wilderness of a lush, evergreen forest. 3.4 overs completed. The monsoon's favorite destination. Wild Planet. Nail grease. Luxury.
Naufal is the new batsman and he's off the mark with a single of the very first ball. Strivers moves on to 35. Earlier youngsters cricket club Ernakulam winning the toss and electing to field first. Picking up 2 wickets within the power play. Strivers 35 for the loss of 2 wickets at the moment. That's a dot ball. And that's the end of the 4th over. Strivers Cricket Club Manjeri 35 for the loss of 2 wickets. Nicely played by Naufal and leg by signal by the umpire. Score moves on to 36. We have to wait for the umpire signal and leg by signal by the umpire. Score moves on to 37. Sonal continuing from the pavilion end. Back of a link delivery outside the stump. Sonal picking up a wicket in his very first over. Was a bit expensive in his previous over. Now bowling his 3rd over. Picks up a single. Short ball, fielder underneath it, and that's a simple catch for the fielder at short mid wicket. 3rd wicket down, and Sonal picking up his 2nd wicket of the match. Akil is the batsman who has to depart without troubling the scorers. Strivers CC Manjeri loses their 3rd wicket. Good comeback by the youngsters Cricket Club Ernakulam. ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്.
And that's another boundary into the final over of the power play. Naufal is the batsman. Yeduke bowling his third over of the match. Score moves on to 43. Ball keeping a bit low. Naufal T is the batsman. Safely played it at the end. Big swing and a miss there. Good bowling by Yeduke, just keeping the channel outside the off stump. Short ball and nicely played on the back foot. Work for the fielder at the deep, and that will beat the fielder. 4 more runs added to the team total. Second boundary for Naufal in this over. And Striver CC moves on to 47 for the loss of 3 wickets. Such a quick outfield out here. Should have stopped that ball from the 30-yard. 4 more runs added to the team total. Good delivery there by Yetu. Shaping it away from the right-hander. Beats past the outside edge. Good carry to the wicketkeeper as well. Nicely played by Naufal towards mid-off for a single. And that's the end of the 6th over. Striver CC 48 for the loss of 3 wickets. And that's the end of the power play number 1. Now the field restrictions has been removed. Change in bowling at the pavilion. Krishnagiri is brought into the attack for the first time. Naufal T and Nitin M are the batsmen in the center for Striver CC MANJERI. A change in bowling for youngsters. CC ERNAKULAM Hari Krishnan is the new bowler, bowling from the pavilion end.
and that's given. Hari Krishnan picking a wicket on the very first ball. Picking up a wicket of the very first ball, Hari Krishnan. Strivers CC Manjeri loses their fourth wicket. Naufal T is the batsman who has to depart. The new batsman in for Strivers CC is Naufal, Nitin, and the batsman at non-strikers end. Hari Krishnan picking up a wicket of the very first ball of his spell. Hari Krishnan to Naufal. Good cricket all round. Very well bowled, equally well played on the soft hands and picks up a quick single. He's off the mark with a single. Nitin M. Naufal K. Nitin is back on strike. Good delivery from Hari Krishnan, and that's being very well played by Nitin. Nicely played on the back foot. Hari Krishnan to ball his fifth ball. Another dot ball. Good go bowling from Hari Krishnan so far. Just conceding one run and picking up a wicket off his very first ball. And chance. The throw was at the wrong end. The throw should have been at the non-striking end, and then the batsman would have been in a deep trouble. And that's the end of the 7th over. Strivers CC Manjeri 50 for the loss of 4 wickets.
That's a good delivery by the bowler. Leg by signal by the umpire. 4 run added to the team total. Score moves on to 54. We are into the 8th over. Good delivery by Yatu. Equally well played by Nitin. Score moves on to 55. Good delivery by Yatu. Just pitching it outside the off stump. Good areas, hitting the deck hard. Swinging away from the right hander and good carry to the wicket keeper as well. Wide-ish delivery outside the off stump. And second dot ball, 2 consecutive dot balls. Naufal is the batsman on strike. That's really well played by Naufal. Just opening the face of the batter at the last moment. Guiding the ball towards deep point for a single. Good sensible cricket by the batsman. One more ball remaining in this over. And that will be the last ball of Yeduke. And the dot ball to finish off the 8th one. Yeduke finishes off his spell with the 1 for 25 in his 4 overs. After the end of 8 overs, Striver CC 56 for the loss of 4 wickets. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോൾ. Good delivery there by Hari Krishnan. And that's nicely played by Naufal. Picks up a single of the very first ball. And another dot ball. Nitin is the batsman on strike. Another dot ball. Good bowling by Hari Krishnan and really good bowling performance by youngsters Cricket Club Ernakulam so far. Another dot ball, shout for a caught behind, but the umpire doesn't look interested. Third dot in a row, 2 more balls remaining this over. Just 1 run's coming.
Wide delivery outside the off stump. Score moves on to 58. Swept it. We'll have to wait for the umpire signal. And that's off the bat. Score moves on to 59. Dot ball to finish off the 9th over. Strivers CC Manjeri 59 for the loss of 4 wickets. Into the 10th over. Shan is the bowler, bowling from the highway end, bowling his first over of the match. Big swing and a miss. Trying to dominate the bowler, but that's being missed completely. That's a good delivery outside the off stump. Another dot ball. Another dot ball. Another dot ball. So far this has been a good start by Shan. 4 dot balls to start the 10th over. 2 more balls remaining. Nicely played by Nitin. Opening the face of the bat at the last moment. Picks up a single and Naufal is back on strike. Dot ball to finish off the 10th over. A good over for youngsters CC ERNAKULAM. After the completion of 10 overs, Strivers CC 60 for the loss of 4 wickets. And it's time for drinks at the center. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം ദുൽഖർ സൽമാൻ, കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ, പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി, വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്.
വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫെഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. ഹലോ ഹലോ into the 11th over. Chance, and that's been taken. The 5th wicket down. Hari Krishnan picking up his 2nd wicket. So far, a real good bowling performance by youngster CC ERNAKULAM. ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഒരു ബൈക്കിന്റെ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കീയുടെ ഉടമ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൗലിയനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. Into the 11th over, Strivers CC 61 for the loss of 5 wickets. Sudhin is the new batsman and he's off the mark with a single. Hari Krishnan, who has been brilliant with the ball, picks up his 2nd wicket, bowling his 3rd over. Wide signal by the umpire.
Hari Krishnan, who's having a spell of 2 for 8, bowling his third over. One more ball remaining. And that's the end of the 11th over. Strivers CC 63 for the loss of 5 wickets. Into the 12th over, Shan bowling the 12th over. Another dot ball, 2 dots in a row. So far, this has been a good bowling performance by the Youngsters Cricket Club. And that's a good effort by the fielder at the deep third man. Saves at least a couple of runs for his team. Batsman using his feet and trying to hit it over covers. Edges it towards deep third man. Sudhin is back on strike. Another dot ball. And that's the end of the 12th over. Striver CC 65 for the loss of 5 wickets. That's a boundary. That was a good shot by Nitin. Hitting it straight past over the bowler's head, couple of bounces and into the boundary. Gone. That's gone. Nitin
hitting a boundary of the previous ball, and he has to depart, looking to hit it towards mid wicket, and a good catch by the wicketkeeper. 6th wicket down. Strivers CCA looks in a deep trouble. Hari Krishnan picking up his 3rd wicket. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfolds itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up to the enchanting wilderness of a lush, evergreen forest. Nilgiris Luxury Jungle Resort. Wide delivery to start the 14th over. That's a great work by the wicketkeeper behind the stumps. That's a good shot, and that's gone all the way. Good strike by Jitesh. His first 6 of the match. A much needed one for Strivers. Score moves on to 77.
ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന് ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കേ. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം. Good shot through the offside and picks a couple of runs. Score moves on to, and that's a misfield. Cost them an extra run. 3 runs taken and the score moves on to 89. We are into the 15th over. Wide delivery. Score moves on to 90. High up in the air, fielder underneath, and that's dropped. The ball was in his hands, but unfortunately that was being dropped by the fielder. Score moves on to 92. Good shot, and that's gone for a boundary. Chidesh is the batsman. Picks up another boundary of this over. Score moves on to 96. We are in the 15th over of the match. Another boundary, and with that boundary, scorecard moves on to 100. 100 up for striver CC Manjeri. Nicely played. Picks up a single. Score moves on to 101 for 6. And that's a misfield. 4 more run added to the team total, and that's been an expensive one for youngsters. Score moves on to 105 for 6. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്.
വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. And wide outside the off stump. Score moves on to 106. We are into the 16th over. And that's gone. Good catch by the fielder at covers. Jidesh is the batsman who has to depart. Shan producing the breakthrough. He picks up his first wicket of the night. Strivers loses their 7th wicket. The new batsman in is Jitesh. That's being left by Jidesh. Shan picking up his first wicket. Chance, and that's a simple dismissal out there. Shan picking up his 2nd wicket of the over. Strivers loses their 8th wicket. Jidesh has to depart without troubling the scorers. 106 for the loss of 8 wicket. Good delivery outside the off stump.
Nicely played. Another dot ball. And edged and picks up a single. He's off the mark with that single. After the completion of 16 overs, Strivers 107 for 8. And that's the 9th wicket down. Sonal picking up his 3rd wicket. Good delivery right into the block hole. 9th wicket down for Strivers CC.
And at the end of, Strivers loses their 10th wicket for 108 runs. Youngsters CC Ernakulam requires 109 runs from 120 balls. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20.
വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfolds itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up to the enchanting wilderness of a lush, evergreen forest. Stay secluded, still, and shut off from the hustles of the world. Wild Planet, the monsoon's favorite destination. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന് ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറാണ്. വെറും 1 മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് 220. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.
വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫെഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. White ball to start the second innings. Another wide down the leg stump. Youngsters Cricket Club requires 107 runs in 120 balls. Another wide. Zohab is the new bowler. Yeduke and Shan are the opening batsmen for Youngsters Cricket Club. Good shot by Yedu, and he's off the mark with a boundary. Well timed shot there. Score moves on to 7.
Good comeback delivery there by Zohab. Another good shot, but this time straight to the fielder's hand. And that's it. The first wicket down. Yadu has to depart. Zohab picking up the first wicket. Swinging back into the right-hander. Right into the block call. And Yadu has to depart. Jagadish is the new batsman. He'll be facing his first ball. Zohab picking up a wicket in the previous ball. He'll be bowling to Jagadish. He's off the mark with a single. Score moves on to 8. Shan goes aerial, and that's the first maximum of Youngsters Cricket Club. That was pitched up, and Shan hits it over the infield. An expensive over from Zohab comes to an end. After the end of first over, Youngsters Cricket Club Ernakulam 14 for the loss of 1 wicket. In a faraway land,
so close to your dreams. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. രുചികരമായ ഭക്ഷണം അവിടെ ലഭ്യമാണ്. കൃഷ്ണഗിരി ലക്ഷ്മി ഹോട്ടൽ ഉടമ ബാബു നടത്തുന്ന ടീ സ്റ്റാളാണത്. കളി കാണാൻ വരുന്ന കാണികൾക്ക് ഏത് സമയത്തും അവിടെ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. To the second over, Niaz is the new bowler, bowling from the pavilion end. Jagadish batting on one, and Shan hitting his first ball for a huge six. Is at the non-striker's end. Jagadish will be facing the first ball from Niaz. Nicely played it on the back foot and equally well fielded there at backward point. We are into the final match of the day, day 7, played between Strivers Cricket Club Manjeri and Youngsters Cricket Club Ernakulam. Nicely played, another dot ball. 3 dots in a row. Good start there by Niaz. Just sticking on to the basic. Onto the pads and leg by signal by the umpire. Youngsters Cricket Club Ernakulam moves on to 15. Shan, who struck his first ball for a huge maximum over long on, is on strike. Niaz will be bowling the 5th ball of this over to Shan. A slip and a gully in place for Shan. A vacant leg side. No, fine leg in place. Fine leg is being moved to mid wicket. Widest delivery outside the off stump. Swing and a miss there by Shan. The final ball of the second over. And that's nicely played by Shan. And a good over from Niaz. It's a maiden over. In fact, there was a leg bias, but that won't be added to the bowler's account. So officially, it's a maiden over from Niaz. Youngsters Cricket Club Ernakulam 15 for the loss of 1 wicket after the completion of 2 overs.
Nias K is the new bowler bowling from the highway end. Jagadish is the batsman facing. Dot ball to start the third over. Wide delivery down the leg side, and that's a hard job for the wicket keeper. That will run away to the boundary, and 5 runs added to the team total. Youngsters Cricket Club moves on to 20 for the loss of 1 wicket. Shais is the new bowler, bowling from highway end. On to the patch. Leg by signal by the umpire. Score moves on to 21. Shan is back on strike. He's batting on 6 from 3 deliveries. Another wide down the leg stump. Score moves on to 22. Youngsters Cricket Club Ernakulam requires 87 runs to win from 106 balls with 9 wickets in hand. That's a big swing and a miss there by Shan. Trying to go aerial, and that was just shaping away from the right hander. Good delivery there by Shais. Another good delivery there by Shais. Another dot ball. This time towards fine leg. That's good running between the wickets. Picks up a single. Dulkar
after the completion of 3 overs. Youngsters Cricket Club Ernakulam 29 for the loss of 1 wicket. They needed another 80 runs from 102 balls. Good delivery from Nias. Jagdish is the batsman on strike. He's batting on 5, and Shan, who is batting on 7. Picks up a single, score moves on to 30. Good shot by Shan. And that will run away for a boundary. Good strike by Shan. He picks up his second boundary. Score moves on to 34. They needed 75 runs from 99 balls. Nicely played by Shan. That's a dot ball. Good shot, and that's gone all the way. That's a great shot from Shan. Hits his second 6 of the match. That's a good shot by Shan. The ball was pitched up and a good swing, hitting it over the bowler's head. Another 6, this time through the leg side. Great shot from Shan. His third 6 of the innings. Score moves on to 46. And that's the end of the 4th over. Youngsters Cricket Club Ernakulam 46 for the loss of 1 wicket. They needed another 63 runs from 96 balls. ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്.
Nicely played by Jagadish. Looking for a single but being sent back by Shan. A good call in the end. Jitesh, left arm orthodox bowler, is into the attack. He's bowling from the highway end. Good delivery from Jitesh. That was a lightning stumping by the wicketkeeper, but the replay clearly states that the batsman has moved his feet. Short ball hits it towards backwards coil leg. Another dot ball. Third dot ball in this over. Into the fifth over of the power play. One more over remaining in the power play after this over. Another dot ball. Good thinking by Jitesh. Good bowling by Jitesh so far. 4 dot balls. Another good delivery, and that's 5 dot in a row. Good bowling by Jitesh R. Beg your pardon, Jitesh K, the bowler. Change in field. Deep covers in brought into the circle, and the mid-on is pushed back. Good thinking by the bowler there. And that's a maiden over from Jitesh K. Good comeback by the Strivers Cricket Club Manjeri. Youngsters Cricket Club after the completion of 5 overs, 46 for the loss of 1 wicket. The final over of the power play number 1. Youngsters Cricket Club require 63 runs from 90 balls. This time goes through the offside. With that boundary, the score moves on to 50 for the loss of 1 wicket. Good strike by Shan. He moves on to 27. Youngsters require another 59 runs from 89 balls. Good clean strike by Shan. His 4th 6 of the innings.
and he moves on to 33. That was tossed up in the air and it was in the arc of Mr. Shan. He hits it over the long on for a huge six. His fourth six of the innings. Youngsters Cricket Club Ernakulam moves on to 56 for the loss of 1 wicket. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് 220. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫെഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. This time through the leg side and he picks up another boundary. Score moves on to 60. He's batting on 37. Good strike there by Shan. It was quick and flat, hitting it between the short fine leg and short square leg. 4 more runs added to the team total. Score moves on to 60. There was a chance, but luckily he survives. And he picks up another boundary. An expensive over so far. 18 runs coming with 1 more balls to go. Score moves to 64 and Shan is batting on 41. A fielder in the deep, he gets a single and he'll get the strike for the next over. And that's the end of the power play number 1. Youngsters Cricket Club 65 for the loss of 1 wicket.
They needed another 44 runs in 84 balls. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. To the 7th over of the match, Youngsters Cricket Club 65 for the loss of 1 wicket. Good shot by Shan. He picks up a single off the very first ball. Jitesh K is the new bowler, bowling from the highway end.
ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്.
that's the end of the match. Youngsters Cricket Club winning the match by 9 wickets with almost 9 overs to spare. And the man of the match of today's match is none other than Shan Mohammed. I request the team members to move on to the post-match presentation party. The man of the match of today's match is Shan Mohammed for his brilliant knock of 66. The man of the match award will be given by one of the scorers, Mr. Jibin KT. Like to welcome all the team members to the post-match presentation party to give away the man of the match award. Man of the match is Mr. Shan Mohammed.